Okay. Chapter 4 social network analysis තමයි අපි මේ chapter එකෙන් discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ social media networks වල වුණත් network එක හරියට establish කරන්න, ඒ කියන්නේ අපේ friends ලා, family members ලා, ඒ වගේ අපේ network එකේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් LinkedIn වගේ network එකක් ගත්තොත් අපි කියන්නේ ඒක අපේ මේ friends ලා කියලා අපේ network එකේ ඉන්න අය කියන එක කියන්නේ. එතකොට Facebook එකේ වගේ ගත්තොත් අපේ ඒ කියන්නේ friends ලා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ එක එක social media networks වල එක එක concepts පාවිච්චි කරාට අවසානයේ ගත්තොත් ඒක අපේ network එක. එතකොට අන්නේ networks කොහොමද establish කරන්නේ කියන එක තමයි හරියට identify කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ chapter එකෙන් discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට network එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන basic idea එක මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ already දන්නවා. විශේෂයෙන් social media networks use කරන හින්දා network එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට මේ network එකේ තියෙන මේ නම්, මේ nodes, vertices, points කියන ඒවා තමයි network එකේ තියෙන elements වෙන්නේ. එතකොට node එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක graph and trees theory එක කරලා තියෙන හින්දා semester 4 වල ඔයගලන්ට idea එකක් තියෙනවා මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. කොහොමත් මේක ඉස්සරහදී කතා කරනවා. එතකොට මේ වගේ points වලින් නැත්නම් nodes වලින් හැදිච්ච connect වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ network එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට social network analysis is field that uses mathematical and statistical tools to analyze relationships. දැන් මොකද මේක අපි ඇනලයිස් කරන්න ඕන. දැන් අපිට ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් සජෙස්ට් කරනකොට හරි එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ නෙට්වර්ක් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ මොන වගේ අයද, කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ නැත්තේ මොන වගේ අයද කියලා තෝරගන්න හරියට මේක ඇනලයිස් කරන්න ඕන. mathematically statistically ඇනලයිස් කරන්න ඕන. Can be used to study a wide range of social phenomena such as communication patterns influence. ඒ කියන්නේ අපි communicate කරන විදිහ අනුව, අපේ interest අනුව අපි කොයිතරම් collaborate කරනවද, social support ඊළඟට මේ උදාහරණයක් විදිහට මේක හුඟක් ඔය භූමිකම්පාවක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක, බෝම්බයක් පුපුරච්ච වෙලාවක, ඒ වගේ වෙයිදී අපිට මොකක් හරි දෙයක් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හරියට ස්ප්‍රෙඩ් කළා මේකෙන් affect වෙච්ච අය කවුද, නොවිච්ච අය කවුද identify කරගන්න හුඟක් social media networks වල ඒ වගේ features තියෙනවා. I am affected or I am not affected කියලා ටක් ගාලා select කරන්න පුළුවන් options දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් මේවා හරහා අපිට කරන්න පුළුවන්. So the goal of social network analysis is to gain insight into community by examining the relationship. එතකොට දැන් ඇනලයිස් කරන්නේ ඇයි මේගොල්ලෝ ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ ගොඩක් උනන්දුවක් දක්වන්නේ මොනකටද? ඒව අනුව අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳම කන්ටෙන්ට්ස් ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්. අපිට එන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්, අපිට එන පෝස්ට් වගේ ඒවා ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඒවර මේ අපිට අදාළ දේවල් නෙන්නේ, අදාළ නැති ඒවා බොහොම කලාතුරකින් ඉන්නේ. එතකොට ඒ අපේ ඉන්ට්‍රස්ට් අනුව තමයි මේ අර ඊළඟට අපිට මොකද්ද අදාළද, ඊළඟට අපි කරන්න යන දේ ඒක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට what can social network analysis do? Social network analysis is a useful tool for understanding the scope and impact of gangs. Gang එකක් කියන network එකක් කියන එක provide insight කලින් කතා කරපු දේ වගේම තමයි. Network analysis can be done qualitatively. එතකොට qualitatively කියන්නේ දැන් but more systematic approach can provide numerous benefits including මෙන්න මේ වගේ දේවල්. එතකොට දැන් quantitatively නේ analyze කරන්නේ. එතකොට අපිට mathematically analyze කරාම ඒක quantitatively analyze වෙනවා. qualitatively analyze කරනවා කියන්නේ අපිට quality contents deliver වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක qualitative analysis එකක් වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන variables and relations අපි network graphs, nodes, vertices and actors කතා කරනවා. ඊළඟට links, edges and relations and clusters or communities ඒවා තමයි අවසානයේ network එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් variables and relations. එතකොට visualizing the relationship between the selected entity and all linked entities is made possible through use of social network graph. The social network graph shows entity to entity links. Entity to entity links display all the entities related to main entity, but without linking the attributes. Attributes information can be accessed through attribute explorer tool and ඒ කියන්නේ යම් කිසි network එකක තියෙන විස්තර තමයි attributes කියන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලම මේකේ core function එක විදිහට elements ටික තමයි network වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවා attributes ටික එනවා. හරියට නිකන් අපේ Facebook profile එක වගේ. එතකොට graph එකක් ගත්තොත් එහෙම මොකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. graph එකේ තියෙනවා vertices and edges. එතකොට vertex එකක් කියන්නේ node එකක් කියන එක, edge එකක් කියන්නේ relationship එකක් කියන එක. එතකොට x and y කියන පුද්ගලයෝ දෙන්න ඉන්නවනේ. මේ දෙක vertices දෙකක්, edge එකක් කියන්නේ මේ දෙන්නගේ relationship. friends ද එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි මේ husband and wife ද ඒ වගේ විවිධ relationships අපිට දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල්.
මේ ටික තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට adjacency කියලා කියන්නේ මොකද්ද? direct relationship එකක් තියෙනවානේ. එතකොට friend of friend කියන level එක ගත්තොත් ඒක adjacent නෙමෙයි path එකක් තියෙනවා එතනට. හරිද? එතකොට adjacency කියන්නේ direct relationship එකක් තියෙනවද කියන එක path එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කොහොම හරි connection එකක් තියෙනවද කියන එක. එතකොට cluster analysis is important detecting graph elements with similar properties. අර එකම ಜಾති එකම political view එකක් තියෙන වෙන්න පුළුවන්, එකම ආගම අදහන වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි cluster එකක් කියන්නේ. එතකොට cluster එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් similar properties. ඒ කියන්නේ අර attributes ටික හුඟක් වෙලාවට similar නම් අන්න එහෙම එකට අපිට cluster එකක් කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ cluster එකක් ඇතුලේ තමයි හුඟක් වෙලාවට network එකක් හැදෙන්නේ. හරිද? Nodes that are considered similar based on these measures are grouped into clusters. So that network එකක් හැදෙන්නේ එහෙමයි. එතකොට මේකට තියෙන mathematical foundation එක ගත්තොත් එහෙම graph theory, centrality measures and matrix algebra. දැන් අපි බලමු graph theory එක. graph theory එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා? මේ තියෙන දැන් graph එකක් කියන්නේ යම් කිසි nodes කීපයක් connect වෙනවා. එක node එකක ඉඳන් ඒ node එකටම එන්න paths කීපයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට tree එකක් කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා root එකක් කියලා එකක්. ඒ root එකේ ඉඳන් ඕනම node එකකට එක path එකයි tree එකක නම් තියෙන්නේ. හැබැයි graph එකක ඕනම එකක ඉඳන් ඕනම එකක paths එකක් හෝ කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට undirected graph කියන්නේ මේක එක පැත්තකට විතරයි යන්න පුළුවන්, අනිත් පැත්තට යන්න බෑ. one way වගේ ඒවා මේ directed graph කියන්නේ one way වගේ ඒවා. මේ තියෙන දැන් මේකේ A වලින් ඉඳන් B ට යන්න පුළුවන්. A වලින් ඉඳන් C ට එන්න පුළුවන්. හැබැයි C වලින් ඉඳන් A ට සහ B වලින් ඉඳන් A ට එන්න බෑ. දැන් මේක undirected. මේකේ A වලින් ඉඳන් ඕන එකකට B වලින් ඉඳන් ඕන එකකට යන්න පුළුවන්. Okay. Two-way පාරක් වගේ. Degree of a node and it's significant in network analysis. You should also be familiar with the concepts of degree, the number of edges incident to a node. Paths and their relevance, then incidence matrix එක කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන්න පුළුවන්ද කොහොම හරි directly හරි indirectly හරි. Path and their relevance in analyzing connections between nodes. Path is sequence of nodes connected by edges. Centrality. Another important concept in social network analysis is centrality. Centrality measures the importance of a node in a network. There are different types of centrality measures, including degree of degree centrality, betweenness centrality, and eigenvector centrality. එතකොට linear equations එක තියෙන vector එකක් ගැන තමයි කියන්නේ. හරි ඊළඟට බලමු. Introduction to centrality and its importance in social network analysis. Centrality measures identify influential individuals, information brokers, and key connectors in social network analysis. They provide insights into information flow. ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට එක පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන් එයා දෙයක් ෂෙයා කරොත් ගොඩ දෙනෙකුට රීච් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ. Different centrality measures මේ තියෙන degree betweenness නේ. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් කොයිතරම් දෙනෙක් අතරද ඊළඟට කවුරු අතරද directly ඊළඟට දැන් අර තියෙන eigenvector closeness එක එතකොට ඒ කියන්නේ එයාගෙන් direct relationship එක නැති වුණා කොයිතරම් ඉක්මනට post එකක් යනවද කියන එක. Capture various aspects of node importance. Centrality analysis helps understand network structure, dynamics, and key actors. In එතකොට key actors තමයි identify කරන්නේ. In it finds applications. දැන් හුඟක් වෙලාවට මේ pages වල එහෙම මේ best fan badges එහෙම හම්බෙන්නේ ඕගලන්ටත් හම්බෙලා ඇති ඒවා තමයි. හරි ඒ centrality. It finds applications in social sciences, organizational studies, blah, blah, blah. Centrality analysis enhances our understanding of social interactions and network behavior. So the degree centrality measuring node importance based on the number of edges. එයාට connect වෙලා තියෙන direct edges එක එයා කොයිතරම් important. It measures the number of connections or links a node has. Node with high degree centrality are highly connected and may have greater influence access to information. Betweenness කියන්නේ මොකද්ද? It measures the extent to which a node lies on the shortest path between other nodes. Nodes with high betweenness centralities act as bridges. ඒ කියන්නේ කෙලිම direct relationships වැඩි. දැන් මෙතන කියන්නේ relationships කියන එක, මෙතන කියන්නේ direct relationships කියන එක. Okay. ඊළඟට eigenvector centrality measuring nodes importance based on the importance of neighboring nodes.
හරි. අන්න ඒ වගේ concept එකක් තියෙන. It considers both the number of connections a node has and the importance of those connections. Nodes with high agent centrality are connected to other important nodes, including their overall influence or prestige with the network. Closeness. It measures how quickly a node can access or reach other nodes in the network. ඒ කියන්නේ communication කොයිතරම් තියාගෙන යනවද කියන එක. ඕකේ. එතකොට දැන් matrix algebra දැන් අපිට graph එකක් දාන්න පුළුවන් matrix එකකට. එතකොට adjacency matrix එකේ පෙන්නන්නේ දැන් මෙයා 0 adjacent 1 2 and 3 තුනමත් එක. ඒකනේ 1 2 3 තුනටම එක ඒවා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට 1 කියන එක adjacent දෙකක් එක්ක විතරයි. 0 and 2 එක්ක විතරයි. දැක්කනේ 0 and 2 එක්ක විතරයි. ඒක raw column තමයි බලන්නේ. ඊළඟට 2 කියන එක adjacent 1 and 0. මේ තියෙන 0 and 1. 3 කියන එක 0 ට විතරයි adjacent. මේ තියෙන adjacency matrix එක. එතකොට graph එක අපිට matrix එකකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට incidence matrix representation of connection between nodes. If an undirected graph G consists of n vectors, vertices and name edges, then the incident matrix is an n m to x matrix C equal like this and defined by this formula. There is a row for every vertex and column for every edge in the incidence matrix. ඒ කියන්නේ යම් කිසි edge එකකට connect වෙලා තියෙන vertices දෙක පෙන්වන එක තමයි incidence matrix එකෙන් පෙන්වන්නේ. හරි. ඔක්කොම semester 4 3 වලදී data structures and algorithm වල ඇඳලා තියෙනවා. The number of nodes in incidence matrix of the undirected graph is equal to the sum of edges of all the vertices. එතකොට ඒක directed graph එක තමයි ඒක අර වෙනස් වෙන්නේ. මේ තියෙන incidence matrix එක. එතකොට දැන් V1 හරිද? එතකොට V1 කියන එක දැන් ගත්තොත් edge 1 and edge 4 connect වෙලා තියෙනවනේ දැක්කනේ. වෙන විදිහකින් කියනවනේ edge 1 and edge 4 දෙකම V1 වලට connected. ඊළඟට edges පැත්තෙන් ගත්තොත් edge 4 කියන එක edge 4 connected කාටද V1 and V4. මේ V1 and V4 අන්න ඒක තමයි incidence matrix එකෙන් පෙන්නන්නේ. Okay. එතකොට තවත් matrices දෙකක් තියෙනවා. ඒකත් නිකන් බලා ගන්න. Data collection. Data collection methods. Overview of different methods for collecting data on social networks. Surveys as a data collection method, observation as a data collection method, and online data collection methods. So, surveys for collecting social media data. එතකොට මෙතනදී user කෙනෙකුට survey එකක් දීලා එයා ඒකට participate කරොත් තමයි data එන්නේ. හරිද? එතකොට එතනදී ඒක auto aimක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Limitation subject to bias such as social disability and racial bias. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ කොයිතරම් කියන්නේ එක එක්කෙනාගේ desires තියෙනවනේ. එතකොට disability and racial bias එක ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Observation as a collection method. Observation involves directly observing individuals or groups and recording their relationship dynamics. Advantages provides rich and real-time data on relationship nature. Limitations time consuming and may not be feasible in all settings. Online data collection involves gathering data from platforms like social media, online communities and forums. Advantage provide large amounts of diverse relationship data. Potential biases like selection bias and privacy concerns. Specialized data collection methods such as snowball sampling, name generators and name interpreters offer alternative approaches to gathering social media data. Snowball sampling එකේදී starting with a few individuals and expanding the network through their connections. එක්කෙනෙක්ගෙන් පටන් අරන් එයාගේ connections හරහා යනවා. ඊළඟට name generators asking respondents to list their contacts and name interpreters having respondents interpret names for their contacts. Considerations for choosing data collection method. collection method එක තෝරගන්නකොට goal එක බලන්න ඕන, ඊළඟට target population එක බලන්න ඕන, මේකට available resources මොනවාද, and strengths and limitations. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන method එකේ strengths and limitations බලන්න ඕන. එතකොට ඒ දේවල් බලලා තමයි data collection method එක තෝරගන්නේ. Recap of social network analysis and importance of data collection. Summary of the three main methods, surveys, observation and online data, and emphasis on the need to consider
method appropriateness based on research goals, population and available resources. එතකොට ඔය ටික තමයි අවසානයේ බලන්න ඕනේ. Data management. Data management in social analysis is crucial for data organization, accuracy and reliability. මොකද inaccurate data තිබිලා වැඩක් නැහැ. Accessibility and retrieval. අවශ්‍ය අයට අවශ්‍ය වෙලාවට accessible තියෙන්න ඕන, and integration. එතකොට combine කරන්න ඕන multiple sources වලින් and data, and documentation and reproducibility. And data security and privacy. මොකද අවශ්‍ය අයට විතරයි access කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අනවශ්‍ය අයට ඒ කියන්නේ data leak එකක් වෙන්න බෑ. Overall effective data management ensure quality, organization, accessibility and reliability of social network analysis, leading to accurate and meaningful insights. Definition of management in social networks. Data management in the context of social networks refers to the process of organizing, maintaining, and ensuring the quality of data collected on the relationship between individuals or groups within a network. Purpose of management in social network is to ensure integrity, usability, and accessibility of collected data. It involves practices such as data organization, accuracy enhancement, integration of multiple data sets, documentation and data security. Effective and management enables research to analyze social network efficiently and derive meaningful insights. එතකොට manual data entry. Spreadsheets වලින් load කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් specialized software use කරන්න පුළුවන් data analysis and management වලට. Methods of data management. ඊළඟට best practices for effective data management. Standardizing data, ඒ කියන්නේ data types එම standard data types පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ obsolete data clean කරන්න ඕන, sort කරන්න ඕන, and documentation maintain කරන්න ඕන. ඊළඟට multivariate analysis. Introduction to multivariate analysis, a statistical method used to analyze relationship between multiple variables in a network, understanding variable relationships, identifying patterns and trends in data. එතකොට ඒකෙදී regression analysis කරන්න පුළුවන්, examining relationship between two or more variables in a network. Purpose is to understand how changes in one variable, ඒක coding වලදීත් අපි කතා කරේ, එක code එකක් change කරාම අනිත් ඒවාට බලපාන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ එක්කෙනෙකුගේ දෙයක් වෙනස් වුණොත් අනිත් එක්කෙනාට බලපාන්නේ කොහොමද? Fact analysis, identifying underlying factors or dimensions in a network. Purpose is reducing data complexity by grouping similar variables together. Cluster analysis, group individuals or nodes in a network based on similarities in multiple variables. Purpose is to identifying subgroups and subgroups communities within a network. Multidimensional scaling, visualizing relationship between variables in a network. Purpose is identifying patterns and clusters. Consideration for multivariate analysis. Variable selection, choosing relevant variables aligned with research question, and statistical methods employing appropriate statistical techniques to test significance and control of confounding variables. අවසානයේ visualization is fundamental aspect of social network analysis, enabling exploration and understanding of network structure and patterns, importance identifying important nodes and actors, revealing clusters and communities within the network. එතකොට visualize කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් වලින් මොනවාද? node link diagrams and matrix diagrams වලින්. ඒ කියන්නේ අර graphs and matrix theory එක එතනටත් apply කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට heat maps, ඒකෙදී matrix diagram using color to represent strength of relationship, and force directed layouts, visualization technique, positioning nodes based on their relationships using algorithms. Purpose is unveiling clusters, subgroups and overall network structure. Example, mapping a social network graph where individuals close in relationship are located near each other. Considerations for effective network visualization: choosing appropriate visualizing technique, clear labeling and design, and interactivity and exploration, incorporating interactive features to allow users to explore and manipulate the visualizations. අපිට ওই chapter එකේ ඔච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් නැවත මූල සිට මේක කියව ගන්න.